Tiririntin tozanyisa obudde obudde Mumaziga owedde amanya n'eddoboozi bampita kali lugambo Promax Simple MC gwe kasitonda banganzize giteekeko share Ready and Wizo bayimba akayimba ne bagamba nti tozanyisa obudde obudde Mumaziga owedde tuwayi tulowooza byakusaaga ne bayimba akayimba kalanga bagamba nti akalimu kafuusa akalimu kafuusa akalimu omukyala Mariam Wangadia yatuleese olwaleero nsiba mbagamba ebigambo bino bassebo ne bannyabo gwe munnabyabufuzi any prominent person nga you have something to lose never at any point stand in front of Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okola ekikolwa kyonna ekifaanana ekyagala okufaanana okumukakkanya ekyo kyongenda kuddamu nkibagambe nkiddamu bw'obanga you have something to lose in this world never at any point oli munnabyabufuzi oli munnaddiini oli munnamagye oli ani tokeeranga ku makya n'okola ekintu kyonna whatsoever ekyefaananyiriza okukkakkanya Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi aliko empewo naffe ze tutamanyi tezaava ez'enjawulo. Mariam Wangadia y'omu ku bannayuganda abo abatono abakkakkana ku Kyagulanyi ne bakola ensobi gye nkugambye. Bwe twogerera essaawa zino Wangadia ali Mumaziga akaaba agamba waliwo abantu abamu abaagala otwala obulamu bwe. Kati nono Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'abaako obubaka bwasindikidde Mariam Wangadia. Naye nga sinakuwa obubaka bwa president njagala owulirize Wangadia ng'akaabira eggwanga abantu abamu baagala kutwala bulamu bwe. Asaba ensonga zino zigende mu kooti ey'abantu this time round. Tambuza video twakatandika ntuuse. President Museveni kimanye nti abantu abo bewasonyiwa ate bo banfuukidde ekyambika basazeewo okumalako emirembe baagala kunzita nasiima nnyo bwe banyongera obukuumi naye ekyo tekimala kwe kukubira omulanga omuwaabi wa gavumenti ensonga ezo zikomezebwewo mu kooti bwe kiba ddala kituufu nti nze nali omukyamu nawayiriza ababaka njagala kasa nabo obujulizi mu kooti njagala tuddeyo mu kooti balina abannamateeka wamu basuuka mwasatu ndi bwetegefu bambuuze kajojijoji w'ebibuuzo tulabe bwenaakankana bwe mbanga ddala ndi mulimba ekyo bwe kitaakoleke mbadde nsaba kuba nange obwo obutambi nasigazaako kopi mbadde nsaba omuwaabi wa gavumenti bw'anaagaana okukomyawo ebisango ebyo mu kooti naye ambuulire awo nange manye nti kati ekisigadde tusigalidde kooti y'abantu mahakama ya wananchi nze nziremu mbayite bwite ejja tutuule wano nnyanike obujulizi bwe nina abantu abo bwe balwanyisa ennyo okulaba nti obutambi obwo teri abulaba mbulina njagala nnyanike ebiri mu butambi obwo oba oli awo ne famire yange n'abantu ba Uganda bonna bamanye nti ddala buno obukyayi bwonna bwe tulaba
guva ku kino. So bwe siddemu kuwulira kiva wa muwaabi wa gavumenti, nze neewaddeyo obutambi obwo nja kubwanika so that ne bwenfa bamanye kyava ku ki. Kitozanyisa obudde bw'osumagira owedde. Munansonyiwa nti nkola video nga zino nga nseka. Sometimes mutuleke banaye tusekemukko. Mariam Wangadya otwogerera essaawa zino akaaba amaziga asaba buyambi bw'Abannayuganda, ekkooti y'abantu kati alaba ya mugaso nnyo. Mariam Wangadya abadde akulembera akakiiko k'eddembe ly'obuntu, Human Rights Committee, eyalekulidde just a few days ago. Ali mu maziga akaaba agamba nti waliwo abantu abaagala okunzita, era agamba alina n'obutambi. Wabula mu statement yayogeddemu ekigambo babaka, wabula babaka bo simanyi babaka ki, naye tugenda kunoonyereza. Njagala osiba omusipi onywere tighten your seat belts. Bampita kali lugambo Simple MC Pro Max, oli live ku mukutu okumanyikiddwa nga Verse 256 kati vuga video. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president wange avuddeyo n'awandiikira Wangadya obubaka olumaze owulira ebizibu Wangadya byayitamu. Bambi n'amuweereza obubaka. Okumanya obubaka buno bubadde buwanvu nnyo, tasobodde butayipinga ku X ye nga bw'atayipinga bulijjo, wabula yagenze n'atayipinga omukko gw'ebbaluwa nga gulimu paragraphs kamaala. Nange siwena ebbaluwa erugikutte bwe nti neŋŋamba bino bye nayagala. Njagala onyambe okakkane owulirize obubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwaweereza omukyala amanyikiddwa nga Mariam Wangadya. Oli ajja kwebuuza lwaki Bobi Wine aweereza Mariam Wangadya obubaka. Kati wano tugenda. There are so many reasons zosobola okera ku macha n'otemaatema n'oteeka ku mmeeza lwaki Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atekinze time ye n'aweereza Mariam Wangadya obubaka. Mariam Wangadya right now ali mu bizibu, ffenna be tumanyi. Ensonga nnyingi nnyo, wabula emu ku nsonga y'ensonga eyaliwo k'emabega. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine afuna appointment n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu akakulemberwa Mariam Wangadya oyo, nga abannyonnyola ensonga ze we zituuse ez'okutyoboola eddembe lye ng'omuntu munnayuganda. Era bwe yali ng'awa submission mu kakiiko Wangadya ke yayita, Wangadya yagezaako bakuyita batya, omulemesa okwogera byalina okwogera mu eyo meeting. Era we yagezaako okuinsistinga, omanyi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine y'omu ku bakulembeze mu Africa bemmanyi abali assertive, nti ensonga yagiggusa oba omulemesezza oba afuba olaba nga agiggusa. Ye musajja gwa microphone mu dakiika 5 n'abanga ensonga agiggusizza. Now amitinga Wangadya mu kakiiko ako agezaako okuggusa ensonga ye, Wangadya yakola ekintu Uganda kyetagenda kwerabira. Omanyi okuba omuntu alina okuba nga akuuma eddembe ly'obuntu ate n'asalawo okuba nga atyoboola omuntu azze omuwaabira ababadde batyoboola eddembe lye. Gwe bawaabidde naye n'agattako okutyoboola eddembe ly'omuntu azze owaaba eddembe lye batyoboodde. Gw'abadde agoberera ebyobufuzi, I strongly believe nti you remember this day. Ku lunaku olwo, this is what happened. Ekimu ku kyendowooza lwaki Kyagulanyi atekinze time n'agamba nina oweereza Wangadya obubaka. Njagala owulirize ekyaliwo ate nkomewo nkusomera ebbaluwa gy'amuweereza. Thank you very much, Madam Chairperson. Madam Chair and the Commission, we filed this complaint on the 7th of December 2018 after the security agencies blocked over 20 of my music concerts, confiscated our music equipment, arrested and pressured many of our colleagues, and denied
many of my people the right to earn a living simply because of my political affiliation. And we are appearing before this commission this morning, more than 5 years later, Madam Chair, to be heard. Madam Chair, the Commission, Article 28 of what is left of the Constitution of the Republic of Uganda provides for the right to a fair hearing. It provides for the person that a person shall be entitled to a fair, speedy, and public hearing before an independent and impartial court or tribunal. It is more than 5 years ago, Madam Chair, and as all of us know, justice delayed is justice denied. Madam Chairperson and members, this commission, which is empowered by the Constitution to protect constitutional rights, is instead the one violating those rights. I mean, Madam Chair, in all fairness, how can a complaint regarding... If that is the personal statement you are making, which is under attack from the commission, you are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny threats, to emasculate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, with this attitude... You have to speak to your lawyers. But you gave me a chance to speak, Madam Chair. You did not tell me what to say. To accuse this commission of violating human rights. Madam Chair... You will not speak any further. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and with this attitude, Madam Chair, and I hereby withdraw my complaint to this commission because this lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is alright, and at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's alright, most of life. I will leave this commission. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. Kyagulanyi Ssentamu Robert Boben yagamba Wangadya nti he is withdrawing his case because Wangadya and his commission are impartial and not ready to handle these things independently. Ebyo ebigambo yabimugamba myaka emeka emabega. Myaka mingi nnyo emabega. Wangadya n'agoba Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era n'atuuka ne ku extent emuyitira security emufulumye. Ensonga Kyagulanyi yamugamba nti you guys are not independent. Temwetengereredde. Wangadya just a few days ago yavuddeyo n'agireeta mu mawulire. Era y'ensonga olwagyogeddeko Wangadya wayisewo ennaku ntono nnyo n'ahandinga in her resignation letter. Ng'agamba omulimu agulekulidde. Olw'amaze olekulira omulimu, now ali mu kurantinga around nti bannaaye baagala kunzita. Ebbaluwa Kyagulanyi gyamuwandikidde yeno kati kanje kusomere njagala owulirize. Agitaddeko omutonde agamba on the Wangadyas of the world. On the Wangadya ono Kyagulanyi. Kati njagala owulirize emboozi. Agenze maaso n'agamba nti for a long time Museveni's regime has relied on individuals occupying positions of public authority to execute its political agenda at the cost of justice and the right of fellow Ugandans. To ensure regime survival, many have traded their integrity for poverty, for power, privilege, or protection, only to discover that the very system they served has no loyalty to them whatsoever. Agambye nti ebbanga ddene nnyo gavumenti ya Museveni ebadde etambulira ku muntu ssekinnoomu okubanga occupyinga public office okusobola okubaako ebigendererwa byabwe ebyobufuzi bye bayisaawo. Mu mbeera y'emu wabeerawo okunyigiriza eddembe ly'obuntu. Abasinga bakkiriza emirimu egyo nga baagala kusobola kusurvivinga. Abamu babeera baagala maanyi,
abamu babeera baagala bukuumi wabula ne beerabira bagenda okujjukira nti tebasobola kubeera ekyo kye baagala ebbanga lyonna. N'agenda maaso n'agamba nti we have seen this pattern repeatedly. Tulabye ensonga eno emirundi egyeddiŋŋana. N'akuwa example, Kakooza Mutale mwamulabako, yali w'amaanyi nnyo, yagenda omumaliriza ng'akaaba amaziga. Abdalla Kitata, gw'atalaba ku Abdalla Kitata oba ataamuwulirako, genda omusomeko, yali w'amaanyi nnyo bodaboda 2010 ng'ayina n'emmundu. N'akuwa example endala, Kale Kayihura, oyo naye yali w'amaanyi. N'akuwa Peter Erweru, naye yali w'amaanyi, eyakulembera amagye agatta abantu ekaseesaawe 10,000 z'abantu. Anita Among naye n'amuwanga example, mwena ya Anita abasinga mumulabyeko, abadde w'amaanyi ng'alagira, yagobanga n'abantu mu parliament. N'agenda maaso n'agamba, and now apparently Mariam Wangadya, who has reportedly resigned as chairperson of the Uganda Human Rights Committee after she was reminded that she is not one of them, whatever the reason behind her resignation, I think she has taken what could be her final opportunity to reclaim what is left of her dignity. Tugendagenda maaso n'ebbaluwa ya Kyagulanyi. Eno ebbaluwa agiwandiikidde Wangadya, era obanga oli kumpi ne Wangadya, obubaka buno nja kusaba obumumpeere. Kale tusimbudde. Agenze maaso n'agamba, the tragedy here is not one individual's downfall. It is the fact that the cycle keeps repeating itself. People are appointed, empowered, and celebrated not to serve the public, but to serve the regime. Many times, at the citizens' painful costs, they become instruments of repression against their own people. Then, after years of acquisitioning loyalty, they are dumped the moment they cease to be politically useful. The regime abandons them without hesitation. They are isolated and left to face public anger, legal consequences, and the judgment of history alone, while those who gave them orders quietly move on to recruit the next willing enforcers. Ali mu kugamba ebbaluwa olabanga agiwandikidde Wangadya, naye obubaka buno buba bugenda eri oyo agenda okudda mu kifo kya Wangadya, kubanga akulaze n'agamba nti ebbanga lyonna regime ebadde ng'ekozesa abantu mu ffe okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe eby'obufuzi. Era we bamala okulaba ng'okoze ky'okoze nga balaba tokyetaagisa oba kasito tuka ekiseera ng'olina amaanyi g'ogayininze, batandika okukweggyako nga tebeebuuzizzaako muntu n'omu, ne batandika okukwawula, ne bakulekera ensi. Jjukira obadde ng'obakolera, naye nga mu kukola obadde okola tuukiriza biruubirirwa byabwe. In most cases ebyo ebiruubirirwa byabwe bimaliriza binyiizizza the public. Kati gwe bakuta baba bakulekedde ffe public. Kati Wangadya eyandibadde anoonya ffe okuteekako ekibegaabega kye, okuteeka ettwerye ku kibegaabega tumuwooyewooye, kati ate ffe tuli mu kusanyuka busanyusi nga Wangadya ali mu maziga. Era n'agamba nti abo bonna abaamuwa ebiragiro batandika okubula ne basirika, era ne badda ku mulala agenda okukola omulimu gwe gw'obadde okola naye ng'ogumalirizza. Eno ebbaluwa yabadde ya Wangadya, akajjukira era njagala ogitambuze. It is difficult to feel sympathy for them because this fate has never been a secret.
kizibu nnyo okubakwatibwako ekisa kubanga ensonga eno tebeerangako kyakwekweka ebadde eyapeninga because gw'obanga walaba kakoza mutale n'olaba kitata n'olaba kayihula n'olaba Anita Monge gw'oli musiru wa nabaki atayiga. Museveni's regime has consistently demonstrated the loyalty to him is pure. That loyalty to him is pure, transactional. Purely transactional. Yesterday's trusted enforcers eventually become today's forgotten casualty. Yet each new generation of enablers convinces itself that it will somehow be treated differently. It never is. That is why every public servant should remember that offices are temporary, but reputation are permanent. Power expires, titles disappear, official protection ends. What remains is your name, your conscience, and the legacy of the choices you made while you had authority. Agamba nti buli muntu yenna ali mu office ya government kina ino kimanya nti office ogirimu kiseera naye byogenda okukola abantu bigenda sigalawo ng'ensi ebiwuli ebimanyi oba atulugunya abantu buli wonooyita nga bagamba oyo abaana bo buli wonooyita nga bagamba ebyo byana bya Wangadya maama we yatulugunya yatuula n'akweka abantu abatulunye eddembe ly'obuntu. Okategedde amaanyi gaba gagenda kuggwaawo, ebitiibwa bigenda kuggwaawo, abadde alina abasirikale 10 oba tokyalina. Ekisigalawo kibeera ggwe na linnya lyo. Era ebyo byonna bibadde okolamu eyo office bye birina okweyimirira ng'ozze muffe abantu. Abantu bagenda batandika okuwandula ng'oyita tu ekyo kikazi tu okitegeera. Now yeno embeera Wangadya gy'alimu. Bobi Wine amuwandiikidde ebbaluwa. Amuwandiikidde ebbaluwa. Kati kangikumalireyo njagala otambuze video. Anti ze bampita kali Lugambo Pro Max Simple MC. Agenze maaso n'agamba before accepting the role of persecuting, silencing or oppressing fellow Ugandans for political survival or personal gain, ask yourself one question. What will remain when the office and the power is gone? Amugambe nga tonnaba kukkiriza mulimu ogw'okubonyaabonya, ogw'okusiba, ogw'okusirisa munnayuganda munno olw'ensonga z'ebyobufuzi oba ensonga z'omuntu sekinnoomu. Soka weebuuza ekibuuzo, kiki ekinaasigalawo we nnaabanga eno office njirese nga sikyalina maanyi? Ekyo Wangadya teyakyebuuza. Nagenda maaso n'agamba the Museveni regime does not protect its enablers forever. It simply replaces them. Government ya Museveni tesobola kukukuuma gwe Wangadya wabula w'obadde egenda kuzzaawo omulala. N'ateekako omukono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Buno obubaka oyinza olowooza nti bugenze wa Wangadya yekka yekka, naye Kyagulanyi asindika message wallahi agisomye akagatto ne kamutuuka. Mbadde mpita ayita ku mukutu nengwa ku ka clip omuwala oba muwala wa Kivumbi oba ayina oluganda ku Muwanga Kivumbi yabadde mu Moloka ne Muwanga Kivumbi olunaku lwe baamukutte. Omwala oyo mu kwogera kwe agambe nti baava ku muzikiti because Muwanga Kivumbi yasooka ku muzikiti okusaala ewa ebutambala. Olwava ku muzikiti n'agamba tuvuge tudde e Kampala kubanga yalina okweteekateeka okujja okulaba nga alwana masajja, okulaba nga bali abaana abalala abasiga